Ugegbe Africa, mirror of Africa. Simply a mirror that showcases Africa. Aham bụ Chief Cyril Onyebuchi Ude. Abụ m Palace Secretary to the Igwe Ohazurume of Nachi. Ebe anyị nọ kịta bụ n'obi Igwe na Anụfịa Amaeke Nachi. Then abịakwa na Amaeke nwere two major kindreds, Ezieme Ama and Ezi Anụfịa. Ezi Anụfịa anwa anyị nwabụzi Anụfịa of Ezi Anụfịa. Abatakwa na Ezi Anụfịa. Ezi Anụfịa dị ụmụ isii. Ezieme Ama wee dị ụmụ ịnọ, making 10 kindreds na Amaeke. So anyị nọ na be Igwe. Igwe bụ onye Anụfịa na Amaeke Nachi. Mụ bụ the Palace Secretary, and by the grace of God abụ m onye Anụfịa. Dịka anyị si wee mata ka anyị si nụta na n'onu ndị okenye ndị mụrụ anyị. My own father died in 1983. Abịa na boundaries obodo gba anyị okirikiri, ndị nọ anyị n'ihu bụ ụmụaga dị n'Udi local government. Ndị nọ anyị n'aka aka nri bụ Amaokwe nọkwa n'Udi. Ndị nọ anyị n'azụ bụ Ụmụeze Ubunọfịa, ha nọ n'Eziagụ local government. Then ndị nọ anyị n'aka aka nri bụ ndị Ugwuọba Oji River, Achi and Ugwuọba in Oji River, nọ anyị n'aka nri. Ndị a nọ n'Oji River local government. Yes. So abịazịa na dịka anyị si wee biri Oji River, enwe mmiri a na-akpọ Oji River. Mmiri ahụ bụ Oji River bụ boundary anyị na ndị Ugwuọba and Achi. Onwere ihe ha nwere gbagote dị side. Achi nwe part of the ebe a local government na Oji River local government dị bụ ndị Ụmụagụ. A na-akpọ ha Ụmụagụ Achi, even though as an autonomous community ha na-azazi Ụmụagụ, ha abụghọzi ndị Achi, ha bụzi Ụmụagụ. So ndị Ụmụagụ in Oji River local government bụ ndị nwe ebe local government dị now. So anyị na ndị Ụmụagụ ahụ bụ ihe gbalụ, anyị nwere boundary. So ala ndị Nachi bido from the bridge from that river wee Nachi azụ. Then because of the incursion of ndị Oji River sometime in 1996 or so, the Nachi were got to the government and we create an autonomous community in Oji River. I na-akpọ Agbalenyi Nachi. Agbalenyi Nachi anwa was a part of Oji River local government. So from that bridge to about 12 kilometers was a Agbalenyi Nachi, which is now in Oji River local government. On the Nachi bieba. On the Nachi bieba. Yes. Na-asụkwasu Nachi. Memo omenani Nachi. Biti mmọnwụ, miri okushine, mechu ahụ, ife niile Nachi na-emekwe, ndị Agbalenyi na-eme. On the Nachi ka abụ. Before mgbe m matara ihe, ndị be anyị na-eje echu mmiri na mmiri a na-akpọ Gogo River or spring or whatever it is known. Anyị na-eje ebe ahụ echu mmiri because na ịma n'Udi local government as a whole. anyị nwere so much of flowing rivers. Ọ na-abụ ebe ndị place afụrụ a spring ọ bụzi a sort of water. I grew up mgbe ọ na-abụ chife ụtụtụ anyị chọọ ịga school, ikute a cup of water wee saa ihu saa ụkwụ gị ịgaba school. You take your bath once or twice in a week. So mmiri ahụ a na-akpọ Gogo, I grew up to know na onye Nachi maka na mmiri ahụ ndị Nachi na-agọ ya agọ. Alụsị ka ọ bụ. And the good knows that na onwere ụka ndị obodo ya esi wee jedere alụsị na ana mmadụ. Otu a okwu dị ya. Onwere obodo na-enwe alụsị na ana mmadụ. Mmiri ahụ ndị be anyị na-eje agọ, onye Nachi na-eje agọ mmiri ahụ. Nye Nachi na-eme sacrifices na mmiri Gogo. And ndị Nachi na ndị neighbors anyị enwere problem ebe anwa at that point in time. Ozi oke ọchịchọ butere in the recent time ọ dịka na-enwe issues with our neighboring communities on that land. God is my witness. Onwere ebe mmadụ na-eje nwee alụsị or deity na ana onye ọzọ. Ọ dịrọ na ana Igbo. That stream a kpọrọ Gogo bụ ndị Nachi na-eje agọ ya. So whatever butere eji dịka na-enwe issues now, amarọ m ya. Ebe anwa ka boundary anyị na ndị
our neighbors ndị Umueze Obunofia dị. From that gogo ha nwelo nawazi abe ha anyị nwa wee nwelo wee natawa this side. Olu mgbe that express road bịa Enugu Onitsha express road ndị ụgwọ compensations ha kwụrụ na Enugu state na Anambra state then federal government kwụrụ bụ ndị na-achị ka ha kwụrụ that the compensation as nọ ndị nwaanyị mana ozi oke ọchịchọ dị and ihe politics ya ụmụ okorobịa na-etoto kịta na-eme mezile mmadụ azọwazi ihe na-abụ nke anyị nụwazie na enwere delineation of local government ejikwa wee see mapụ eme nke ọzọ na-ese mapụ boundary gị na mmadụ without telling the person. Even na anwa ha na-abịa na-atinye aka kịta ndị be anyị ka nwechara shrines a na-agọ ebe ahụ ọka dị ma kịta mụ na gị na-ekwu okwu including the Gogo. We have lived for centuries in peace with ndị Obunofia. We have lived in peace. Many ndị be anyị na-eji anụ nwaanyị na Obunofia. Ndị Obunofia na-abịa anụ nwaanyị ebe and we had lived in peace. Enwero issues ka ọchịchọ pụtazi kịta mere people oge ji wee nọgide mmadụ ya pụta bịa zọọ ihe nwanne ya ndị na-abịa na ndị nọ anyị on the left hand side bụ ndị amaokwe mgbe m na-eto dịka nwatakịrị let me say in 1963 or 64 because na mmiri adịrọ na be anyị ndị amaokwe were the first community gbapụrụ mmiri na around this area amara m ha bụ first n'ụdị niile but I know that na ha bụ ndị izi gbapụrụ borehole ndị na-achị na-eji amaokwe ekuta mmiri and in the process of that enwere walls, ancient walls demarcate Nachi na amaokwe so anyị na-aga mmiri enwere ebe ọ na-abụ across nke all the three the middle one ka a na-asị na boundary Nachi na amaokwe so for some people that grew up na mpụtazia tọwazia to make crazy incursion into even to n'azụ ụlọ ndị mmadụ na Nachi ifuru na achọmokwu living the whole wilderness de amabu na ada azọ those people of old enwero issue bit amongst them Nachi na amaokwe had been very peaceful. We had lived peacefully and na atọkwa ụtọ nwanne ọbụgodo na Nachi na other communities around them nwere esemokwu ha na Nachi enwero issue ndị okenye anyị ma ebe boundary anyị na amaokwe dị etotala m at an age enwere ebe a na-akpọ dispensary a clinic ebe ndị lepa na this area the former Udi division na-abịa ya nalụ ọgwụ lepa that clinic ndị Udi ndị ọzọ na-akpọ ya Nachi ka eje Nachi je nata ọgwụ even so much so that anyị gaba nwe ihe a na-aga mgbe anwa na n'Udi a na-achị Nachi ndị lepa not because na lepa na-anya ndị Nachi but because na ọ na Nachi ka a na-anata ọgwụ lepa so that clinic was in Nachi. There are people in Udi that can attest to what I'm saying now. Yes. So ka anwa jedele so ebe boundary na amaokwe dị adro ambiguous. It's only that some people that grew up and wanted to claim things that does not belong to them. Na abịazie na boundary anyị na ndị Ụmụaga the people that are living in front of us sometime in memory anyị na ha enwere nsogbu ọkwa the same problem of oke ọchịchọ butekwa ọ dịka Nachi na Ụmụaga na-enwe issue ma ebe boundary anyị dị. As at 1983 I was an undergraduate then. Ndị Nachi na Ụmụaga nwere issue wee nụọ ọgụ Ameke Nachi particularly because na abịa na Nachi each village ma ebe a na ha dị. So when this problem started ndị Ameke faced Ụmụaga alone without inviting other villages. So much so na ndị onye isi ndị Ụmụaga Igwe ha and other we started complaining na ndị ha na aza na ebe ndị Nachi isi ha mba na ọnụ na Ameke ga n'obodo bi mgbe olu we inform Nachi eso m je mbọsị ndị Nachi bọrọ ozu mmadụ ndị Ụmụaga near beyond the boundary buru ebu echere ha on one side of the enwere ebe a na-akpọ Okoto anwa bụ valley which shows ebe boundary dị. Ndị Nachi buru ozu ahụ bufere na Okoto ahụ bufere side Ụmụaga. That was the day ndị Nachi mechiri ụzọ si Ụmụaga wepụta afọ Nachi which till today ụzọ ahụ adaga. Nwere ike ichete afọ ihe a mere? That should be either 1983 or 84. Between 83 and 84. Yes, I was still an undergraduate. Abohomo akụkọ eso m gaa ebe ahụ. As time went on, this expansionist ideas started coming into our neighbors. No, they can then actually carry. Oh, it's not by there was no conquest. There was no conquest. So when back at Nandanachi no by follow one bi. O nwere mmiri pụtalụ na Nachi ndị mmadụ taa
mmiri beside or whatever. Mana ihe anyị na-akpọ ya na Nachi bụ ogbongwu. Mmiri ogbongwu ahụ comes out once in about 10 to 15 years. An open desert anọgide mmiri eto, and it doesn't come in during the rainy season. Ka ị ghara isi na mmiri na ide bịala ebe ahụ, ọ na-abịa n'ọkọchị oge mmiri. And I can tell you that if you drop a pin na mmiri ahụ, you pick it. It was told that in the days gone, in olden days, hunters nọ n'ọfịa na-achụ nta even before the water comes. Agụ mmiri na-agụ ha. If they come and pray to ogbongwu ka onye ha mmiri gbuo ha na mmiri esi ebe a pụta ha ṅụọ mmiri naba, and that should be for a good person. Onye bụ onye alụrụ anabịa ebe anwa gbee ekpere anwa mmiri anyị ha pụtara ya. So mmiri anwa, in my lifetime I've seen it 3 times only. I'm 70 years this year. This is testimony. In my whole lifetime I've seen it 3 times. Once as a child, second as 2 times as an adult. For you to know how many times, what it takes for that river to come. It reappears every 15-20 years. Wow, that's mystery. So mgbe mmiri anwa na-apụta, o nwere ka anyị na ndị ụmụaka si esi okwu about it. Ama na ogbongwu bụ nke Nachi. But because of expansionist ideas of the younger generation, they now started ịbịazọ agụ ebe ahụ na ọbụba nke ụmụaka. Then there was a situation where I was invited by the local government maka ndị ụmụaka petition to the local government na ebe abụ anaha na boundary ha na Nachi bụ from the main road. Si ndị Nachi ha nele anya gaba n'azụ so obu n'ọfịa ka ha nwa nele anya from the road gaba nna amara m bụ onye Igbo ma bụ onye Hausa main road ndị ọcha gwara ka eji emebe boundary ndị nna ochie. So when I came there, I gave them some historical antecedents. I gwara ha that clinic I mentioned na other communities na Udi na akpọ clinic Nachi a na-eje anata ọgwụ lepa na Nachi bụ ndị lepa. Second one bụ that after the civil war, the federal government took a portion of land na for Nachi ebe a were eme federal barracks, army barracks on the Nachi, on the gazetted. Even as I'm speaking to you, ije na Federal Ministry of what do you call it? Na archive, National Archive. You will see it. It's a gazetted something. On Nachi barracks. What mgbe eji kpọọ ụmụaga barracks? Yeah. After the army left that place, ndị Nachi converted the place. Maka ha mechara makeshift this prefabricated buildings ka alụrụ for the soldiers. After building foundation, they will put on prefab as houses. When they left this, that barracks about 103 brigade in Enugu now, not Enugu. It is when they built a more comfortable place, we move to 103. Otherwise, the barracks anyway in this area about 82 deep. When that happened, the Nachi now organize themselves and use that place, those foundations, as base for Nachi Girls Secondary School, which was built around between 1976 where mesile ha ebe a bụ Nachi Girls, and onye ọbụla bụkwa onye Udi division a mara mgbe Nachi Girls na-ewu onye nwe ya na-ejebe Nachi Girls ekwebe. Nachi Girls grew to what it went at that time, though ọzọkwa otu a now. But what I'm trying to make you understand is that mgbe ọ dị ebe ahụ o nwere onye challenge ndị Nachi na ebe ahụ bụ ndị Nachi ba na ndị Nachi. Messia government with AVOP. Anambra vegetable oil products, which is just immediately after Afianach. When they came, they established the factory on this side, on our own side, in the home side. After establishing the factory, they now wanted to build palm plantation that will be supplying them with palms. They approached the Nachi. Within the Nachi, they agreed. Nachi road and across that side, which Umaga is now claiming belongs to them. The agreement is there. It is gazetted. Nkwakoleba Kade. Have up Michiel. The Nkudeba Abundanachi na harvest here today. I won't say that Haporia. They are making Nachi. I harvest the palm trees yearly
asị onye aja egbowe igbuchie nya at the end of the year nye ego dị otu afọ ndị America because government were not seeing them. Of course. Emesikwa some years during the reign of Sullivan Chima as governor of Enugu State. Ọchịchara we dulu nwe abịakwa na that same area on that same left hand side of the road, old road as we are going to Oji River. We go kwa na Ogolai. Amazing the number of plots of land, but I know he paid 7.2 million in those days, which he paid to Nachi. Buru Nachi Efi, not Egu, the written or the gazetted. Mesikwa. When the local government, the local government pota or Ugbo, they approach in the American Nachi. The American Nachi give them a large portion of land, the hack or cassava, close to the said Obongu, which Hamechek Hakocha Lubama. As Ojiane, and a born man, and the American Nachi, Ufuifi, was a Gondos Anya. Umaga never made a noise about it before the issue of Obongu, this last one, came up. Then after that, this one we heard was when the solar Cholebia Nachi, they wanted to use that same area, a portion after Sullivan's son's land, that they want to use it for solar farm. That was the time when Umaga Bido Biara Nahaso Mweleba. I shall not have one way. Nahaso. Okay. Because that was the claim. But the issue is, Kerebe Nkunu Bidolo, Obuna na government chori we Lulu Nkunu. It got to a point, the Enugu State government under Buruburu, they say that they don't want to deal with Ndomaga again. No one can deny how well. Wisdom. Of which the modalities of taking over the land, a favor and the buyer no in court about it. Not because we don't want to give the government the land, but the modality and the circumstances, the investors who better issue to run. If an investor comes, Nancholelu ABC, Kedihinge Belun, it's a different thing than the judge hide there under the government. Are you getting me? Hide under the government, Nachi will ana free. Our people protested. The government of Enugu State now the issue, what are the demolitions? What are we supposed to gain? Yeah, about our inheritance. You getting me? Yes, so, as a person about Nachi and our neighbors. Outside these things, and our neighbors saying we're on so. The problem is expansionist ideas. People want to expand. People want to own what does not belong to them. It was by providence. Ejimoga ekene umwanne ndị Nachi ọkacha igwe anyị bụ CC EZEUME Ohazurume na me ekwusi na obuwo na ike mmadụ ka o ji ebulu igwe. One of the days ka m kpọrọ ese na mbosi atụrụ ime gị the day you were conceived ka Chukwu si na ị ga-abụ igwe Nachi. Maka ọ bụ nọ n'ike nke mmadụ, it will not work. Ka Chineke nyere exceptional wisdom. But no, but the type of wisdom Chineke nyere. There are so many things that Nachi aka cause go trouble. But the way a man on eji, if you go do na bie with iwe, he will simply douse you. He can't go. He mama see where to go. He have we bu iwe. He just organize there. He can't go. Including myself. Let me give you an example. Muno ye muni anguli uku. Na kwa do henge monyawa. They call it I'm older than him. Same brother. Same. Chetakwa ni nya okpokoro. Ma ihe bụ okpokoro. Ọ na-abụ egote ewu ofuru ma ọkụkọ. Ekenye ihe to give it boundaries. Sim chetakwa ni nya okpokoro. Anything ime kwa kita. Was kwa so nwe ke na zo na kwa na chike na. Yes. So with that statement, I changed my mind. And ebe one kwuru ka m mechie. Ihe anwo gwa mechie me onye ahụ nwunye nwụlokwu jiri aka danyeze na problem. Oluzi mgbe o mere osime ifugbo ya na agwa ọ bụ na ị gawa n'ihu a ga-asị na ọgụ mere onye. Yes. I'm using myself an example. That is the way he handles other matters. Look at today Unubia. When they never before you, we have from muzzle. Yeah, game. Man, by the time he finished discussing with them, they left here happy.
ọ bụrụ because na ọtọ ndị niile bụ igwe atọrọ m ya atọ. So ekwu na-agwa ụmụ nwanne m ndị ọzọ bụ ndị na-achị bụ God has risen for us. Amen. Let us unite as a body. Ameke umbu kweze ka anyị jikọọ onwe anyị ọnụ because na onye ilofu na anyị dị united ọma abata nwa ebe a. Otu a. Ma obu n'ọfịa ma ugwu ọba ma amaokwe ma ụmụaga they cannot nweghị ka anyị biri anyị. But na once they have a loophole ụzọ ha ga-eji wee bata amongst us, they will destabilize us. Ana m ekene igwe anyị na-ekene ndị cabinet. Onweghị onye zuru oke. The cabinet ezughị oke. Mmadụ nche abụrụ nwere ofu obi, but so far they have supported the igwe. Ana m asị ya Chukwu gọzie ha. Nke ha ga-eme dị n'ihu. Ana m asị all the villages. A week ago, in the villages, I nwere awamji, the first time in the history of Nachi. We were planning it here. I made just a few persons but to our greatest surprise, I looked at Nachi was I not seen his Nachi will Mandisi overseas and now congratulating and supporting the program. We say okay. Nihe for bona ka nekwu atino okay mpije shine ike nekwu say kafunefune do to aka ezi kafunefune ya de. Otu a. So kan ko bela do to a. For say ya kazi nke mo na mgbu ye. So an make no mo na achi. Na say na anyị ezughị oke, nwere onye zuru oke, igwe anyị ezughị oke, mụ ezughị oke. Ọsọ Chukwu bụ onye zuru oke. Ka anyị were ofu obi nke ka mma na-abịara anyị. Otu a. Nachi adịrọ like this in the past 2-3 years. Nachi adịrọ otu a before bonite igwe anyị as igwe. So Angelo ofu obi anyị ga-aga n'ihu. Ụmụ nwanne anyị ndị nọ outside Nigeria who are sponsoring this program. Ana m asị Chukwu gazie ha. Ndị Chukwu mere ọdụ ha n'obi isi otu a project Nachi. Kopo ha tinye n'ihe a Chineke ga-agọzie mmaju pụrụ mmaju ise unu nwa mgbakwa na mbọ bịa ime icheta anyị to project us to the world because that is what it is. Yes. We go to places. Amen. God will grant you people success. Amen. This company will be a known company all over the world. Amen. So anamasi unu no. Ndị na-achị na-eti mmanwụ amamu no ma. Before una fukwana ndị mmanwụ 1 or 2 places. Unu mana ndị ba anyị na-eri oku. Oku enwa na-abịa once in a year. October usually. The date in October is not fixed because I'm agụ ya n'ọnwa Igbo. Enweta ọnwa Igbo ọnwa pụ ebido go 5 weeks, 5 Igbo weeks. Then oku ebido. N'ime anyị na-achọ ka anyị mee ya in such a way na ọ ga-abụzi ọ bụrụ ife aṅụrị ọ bụrụ ife n'ọgọ in such a way that na a na-eri oku onye natara ga-adị happy ma nwoke ma nwaanyị. Ọ ya mere nwụlụ nwoke Ifeanyi Ugwu ọchịagha na-akwado. Ana m asị ebe ọ nọkwa Chineke gọzie ya. Onye chetara ya na amụrụ ya bụ ezigbo nwa ka o mere nke a mana ọ ga-eme ka nke a ise. Ana m asịkwa ndị ọzọ bụ ndị na-achị ụmụ na-achị n'ọgazi ebe dị iche akwado ọchịagha otu a ka baa dị mma. Ọ bụghị ịnọ n'azụ ịnọ n'akụkụ na-agba ụta na-achọ m ka ọ dị otu a. Why not come forward? Pụta n'ihu ọgụ Chineke ọ ya adị nke ijikwa itunye otu a nke iji itunye nwe obodo ego inwe akọ na uche ị ga-atụnye inwe elo ọnya bụ nwoke. No, ọ ga-adịrị unu mma. Amen. Thank you so much.